මම කුමාරි ගුණසේකර ඊබර්ඩ් සැලොන් රත්නපුර. අද මම ඔයගලන්ට ලස්සන මනාලියක් හැඳගන්න විදිහ පෙන්වන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. පළමුව අපි මූණේ තියෙන ලප ටික මකා ගන්න ස්ටික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. එක තමන් හැමත ගැලපෙන විදිහටයි තෝරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මෙයාගේ ස්කින් එකට ගැලපෙන විදිහට කේලොන් වලින් කේක් එක තෝරගත්තා. තුනක් විතර මික්ස් කරලා හැමත ගැලපෙන විදිහට මම නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා කේක් එක. ඔරියන්ටල් එක yellow එක සහ ivory කියන කලර්ස් එකතු කරලා තමයි මම මේ කේක් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි පවුඩර් කරනවා. පවුඩර් එක මෙයාගේ ස්කින් එකට යන කලර් එකක් මම තෝරගත්තා. ඊළඟට අපි eyebrow එක ඇඳ ගන්නවා. dark brown කලර් එකකින්. අපි කජල් එක පාවිච්චි කරනවා. අයිලයිනර් එකේම අපි කජල් එක ගන්නවා. eyeshadow එක පාවිච්චි කරනවා අපි. light brown කලර් එකක් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරන්නේ. eyeliner එක පාවිච්චි කරනවා. eyeliner කරනකොට මැදේලම තමයි අඳින්න පටන් ගන්න අපි. lip liner එක පාවිච්චි කරනවා. lipstick එකකින් මම පාවිච්චි කරන්නේ maroon color. lip liner එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් pencil එකකින් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම දැන් lipstick වලින් පාවිච්චි කරන්නේ. lipstick එක පාවිච්චි කරනවා. pink එකයි red එකයි මිශ්‍ර කරලා එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපි මස්කාරා ගන්නවා. ඊළඟට බ්ලෂර් කරනවා. දැන් නෝස් කට් එක දානවා.
කොටසකුයි උඩින් කොටසකුයි අපි අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ කොටසක් අපි හැප්පුම් කරනවා. හෙයාර් ස්ටයිල් එකේ ඉතුරු ටික දාන්න තැල්ල තියන්න ඕනේ. ඒක නිසා තැල්ල තියාගන්නයි හදන්නේ.